The floor, if you can offer some prayers, please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an. وصوركم فأحسنوا صوركم ورزقكم من طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God Jehovah, we come again under your throne of grace, of mercy, of love, and of divine compassion as a people that you have created in your image and in your likeness. We continue to submit ourselves under you. Continue to pray that by your divine grace that you shall assist each and every one of us to be true to our conscience, true to our fellow human being, and above all, true to you, who is the ultimate judge of all mankind. We continue to submit the sittings of the TRRC under you. We submit all the witnesses that will testify in this commission, that by Holy Ghost power you shall grant them the boldness and the direction to speak the truth, and only the truth, and grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood, and grant the population, all those that are in the diaspora, the patience to see through the right way that all things will be done in a just manner for the good and all people in this land. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odeko. Council, are we ready with this morning's witness? If so, please proceed. Mr. Chair, we would need 2 minutes to get the witness here. Apparently, he was with victim support unit, so he should be in maybe in a minute or two. And do we need any arrangements regarding interpretation so we can won't have any delay? That was already sorted out in the morning. That's good. I believe we would have it in Wolof and in English. Thank you, Mr. Chair. Thank you.
Before you start your testimony, Dr. Mbowe, I am to remind you that you have just taken an oath, and it is a criminal offense in the laws of this country to lie on the oath. It is also an offense under the laws of the TRRC to provide false or misleading information. Are you aware of that? Yes. Interpretation in Wolof, please. Dr. Mbowe, we would have interpretation in Wolof. So you should, you and I should allow for that interpretation to take place before we speak. We should also allow for at least 3 seconds in between speeches so that the speeches would not overlap. Thank you very much. Dr. Mbowe, what are your full names? Dr. Mbowe. My full name is Tamsir Mbowe. Tamsir Mbowe. Date of birth? 9th February 1964. February 1964. Could you kindly give us a brief rundown of your educational background? Attended Methodist Primary School. Methodist Primary School. From 1969 to 1975. 1969 by 1975. Then went to Muslim High School. Muslim High School. From 1975 to 1982. 1975 by 1982. Did my O-levels. O-levels. Then went to do my A-levels at Gambia High School from 1982 to 1984. Ma egali nak dem defi li ñoo wax A-levels digante 1982 ba 1984 ci Gambia High School. In 1985 I went to the University of Ile-Ife to start my medical program. 1985 nak ma dem ci University bu Ile-Ife pour jàng fa nak suma mbiri doctor. Where is Ile-Ife? Ile-Ife fan la nekk. Nigeria la Ile-Ife nekk. Proceed. Continue. In 1985 I left Ile-Ife for the Soviet Union to complete my medical program. Gannaaw bi nag ci laa fa bàyyeekoo dem Soviet Union pour eggali fa nag suma wàlli njàngum fajum doctor. Where exactly in the Soviet Union? Fan la ci Soviet Union bi. That was the then Soviet Union, Ukraine, the town. Jamono jooju mooy woon Soviet Union ci di ka bañoo wax Ukraine. Which university? Ban university? Lugansk Medical. Lugansk Medical. Then in 1994, after completing my first diploma in medicine, 1994, ba ma njëkkee jeexal nag suma diploma ci wàllum fajum doctor. I went to Kolebu Teaching Hospital in Ghana. Ma dem Kolebu Teaching Hospital ca réewi Ghana. I spent 2 years there in Ghana. Ma def fa ñaari at ca Ghana. Then in 1996, atum 1996, I went to the University of Dublin, Ireland, to complete my postgrad program in Option Gynae. Madam University bu Dublin ca Ireland pour jeexal fa nag suma wàlli njàng ci. After completing my... Mr. Mbowe, allow her to complete the interpretation. Ci mbiru faji boo xam ne mu ngi aju ci mbirum jigéen. After completing my postgrad diploma in 1998, I returned back home. 1998 nag ba ma matalee suma njàng foofu ci laa ñibbisiwaat ci réew mi. Then I was working with Royal Victoria Hospital. Ci laa commencé nag di liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul.
let's have a good idea as to your academic qualifications. Nañ seet pour ñu am lu set ci sa njàngam ci sa xam-xam ci njàngam nga def. What is the specific name of your degrees or your diplomas? Sa degree ak diploma yan façon tur lañ am. That's the first diploma is the MD in medicine. Bi ma njëkk am mooy bi ñoo wax di MD ci wàllu faj. MD in medicine. Then the postgrad diploma, that is diploma in Ops and Gynae. Beneen bi nag bi ma jeexalee ma dal di def beneen diplôme bi nga xam ne mu ngi wax Ops and Gynae. And by Ops and Gynae you mean obstetrics and gynecology. Wow, obstetrics and gynecology. And then I had my LM, that is licensed medical practitioner to deliver. Gannaaw bi nag ma am ma xam bi nga xam ne ñu ngi ko wax LM loolu nag mooy laa jox licence bi nga xam ne di nga mën a commencer sa liggéey. When did you complete your education? Ban at nga jeexal sa njàngam yépp? Up to now, I think I'm learning. When did you complete your formal education, formal university education? 1998. Exactly, that was University of Dublin. Yes. 98 la jeexal suma njàngum university ca Dublin. And you returned to Gambia that same year? That same year. When at binga del si Gambia? Yes. And you went to work at the RVTH? Nga continue dem liggéey ci RVTH? Wow. By then it was RVH. What? It was not there at the teaching hospital. Jamono bobu RVH rek la woon nekkutoon RVTH. Thanks for that qualification. For some of us, really the difference doesn't matter, but I see that for doctors it really matters whether it's a teaching hospital or it's just a hospital. Jërëjëf ci setal bobu parce que ñun setluñ taxawaayam bi time bobu ndax dafa jàngale wala ndax faj rek la taxawee ñun time bobu suñu xel demutoon ci loolu. And since then, when you joined RVTH, excuse me, which department of RVTH did you go to work? Depuis booba ba nga dooree liggéey ci lopitaan bu mag bi RVH ban fànn nga nekkoon di liggéey? Ops and Gynae. Ci fànn bi ñoo Ops and Gynae ñi nga xam ne ñoo saytu mbiri jigéen ñi. And apart from your stint at the PATP, would you say that all your work as a medical doctor focus on Ops and Gynae? Gannaaw waxtu bi nga def ci PATP bi sa liggéey bi yëpp li nga def benn fànn boobu la nekk Ops and Gynae fànn boobu rek nga nekk di liggéey? No. Déedéet. Could you tell us, please? I was also doing general medicine. maa ngi doon def mbiri faj boo xam ne nag yëpp la ëmba. Where did you do that? Fan nga defee loolu? Hospital and in my own clinic. Ca lopitaan bu mag boobu ci Banjul ak man ci suma boppa clinique boo xam ne maa ko moom. Because after you are MD in medicine, you are a general practitioner. Ndaxte gannaaw boo amee maxaama bi ñoo wax MD ci wàllu fajum docteur su boobaa nag mun nga def boole faj yëpp di ko def. And would you say that your specialization is obstetrics and gynecology? Yes. Di nga wax ne sa xam-xam digga fi mu taxaw mooy Ops and Gynae ci sa liggéey bi. Wow. And in that specialization, how far have you gone in terms of academic achievements? Ci xam-xam boobu ak liggéey bi nga doon di def noonu fan nga dem ba wala fan nga tollu ci liggéey bi nga xam ne mooy Ops and Gynae ci sa liggéey bi? No, after my postgrad diploma, I came to practice clinical medicine. Gannaaw bu ma graduate na ba am suma diplôme dama ñëw nag di liggéey ci wàllu faj boo xam ne li bari la ëmba. We've been informed that even in the practice of medicine, especially in a major hospital, there are levels that one has to go through. Such levels without recognizing any order of seniority. You would have registrars, consultants, fellows, and things like that. Is that the case? Ci xam-xam biñ fi am ci liggéeyam faj soo nekkee ci bunta boobu
dégg nañ ne soo liggéey dafa am ay maxaama ya fa nekk mel ni registrar fellows ak yeneen yu demee noonu dafa am ay place yi nga xam ne dañ am ci biir ci biir faj mi so dañ bëgg a xam ci place yooyu fan nga si dem ba tollu. Normally, in a general hospital, if it is not a teaching hospital, normally you have those ranks in a teaching hospital. RVH was not by then a teaching hospital. You are either a consultant or a medical officer. Foofu la dee faral di xewe waaye jamono boobu nag lopitaan bu mag bi ci Banjul commencé wuñ woon di boole faj bi ak jàngale bi. But obviously, eventually, RVH became RVTH. waaye gannaaw bu loolu yëpp passé RVH ñu wécci ko mu ñëw nekk RVTH. So it became a teaching hospital. So ci la nekk lopitaan boo xam ne dañoo faj ba pare di jàngale. What position did you hold in the structure? ci mbiri ni taxawee woon ban taxawaay nga amee woon ci bunti RVTH bi foofu. By then I was the chief medical director. jamono boobu maay woon chief medical director. But even at that, the chief medical director position is an appointed position, isn't it? si kaw loolu sax bente chief medical director place la boo xam ne dañ laa tànn pour def la ci place boobu ndax du loolu. But the other levels like registrar, consultant, fellow, those are levels you attain by reason of academic achievement, isn't it? waaye yenn place yu mel ni registrar, fellow ak yi demee noonu yooyu xam-xam bi nga am ci bunti liggéeykaay bi ci faj loolu maxaama bi moo xam-xam bi moo la àggale ci place yooyu. That is very true. I just want to measure your standing in relation to the highest level, which is fellow, I believe. Dama bëggoon na nata sa taxawaay ak diggante place bi ñu ooyee fellow li nga xam ne moo gën a kowe ndax du noonu. I'm not a fellow in any fellow. Normally, you are part of an organization, sort of, for example, fellow of the West African College of Surgeons. Man nak nekuma mahama bi ñoo wax fellow ndaxte balaa nga ko doon da nga bokk ci mbootaay yu mag yi nga xam ne ñu ngi taxaw boole ñi nekk ci wàlli faj te man bokkuma ci woon. How about that of physicians? Waaw naka place bi ñoo ooyee physicians. No, a physician is just a general practitioner, a physician. You have a physician and then you have the surgeons. I understand, but there is also an association of physicians. That is the West African Association. You have different organizations. Russia, they have their own system. Gambia, they have their own system. America, they have their own system. These are all titles and being members. Dafa des ci réew mi réew bu ci bari rek dafa am ni moo doxee Russia am na ay doxinam Gambia am doxinam America am doxinam. For example, I can be a consultant at Serakunda Hospital whilst I'm a medical officer at RVTH. Comme ci misaal rek mun naa nekk ci mahama bi ñoo wax consultant ci lopitaani Serakunda fekk nag ca Banjul maa ngi fa doon leneen. But what I'm driving at specifically is that these are professional bodies, memberships to which would lend further credibility to one's qualifications. Lima topa moy yi ay mbootaay lañ yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci mbootaay yooyu daf laa gën a jox maxama wala ubbil la ay bunta yoo xam ne dafa nekk yokkute ci yow ci sa mbiri xam-xam ak ci sa liggéey bi liggéey boo xam ne moo jubluwaay moo jublu ci mbiri faj so loolu fu mu nekk nii foofu laay toppa ba ma xam fi mu mun a toll. I think that's a mistake because to measure what one knows in medicine does not depend on having a fellowship or being a registrar or being a consultant. Yaakaar naa loolu moom njumte bu rëy la ndax pour mun a natta ma xama nit ki fi mu toll ci wàllu fajum docteur nekkul ne dafa war a nekk fellow wala consultant wala registrar. You are absolutely right, Dr. Mbowe, in that, but that is not what I am trying to do. What I am suggesting is that membership in those professional bodies would lend further credibility
or would further strengthen one's standing in the profession, doesn't it? Wax nga dëgg docteur waaye li ma toppa mooy pour nekk ci mbootaay yu mag yooyu daf laa gën a may doole ubbil la bunta pour sama xama bi nga am mu gën a yokku ci liggéey boo xam ne loolu ngay def ci li ànd ak liggéey yooyu mu ngi mel ni daf laa gën a yokkal doole ci sa liggéey bi ci li nga bokk ci mbootaay yooyu parce que mbootaay yu mag lañ yoo xam ne ñu ngi taxaw. I don't think so, because some they will prefer after their first degrees to go in for clinical medicine and have clinical experience. Others will go in for academic achievements, having the certificates. So I don't see any difference when it comes to measure the level of what knows in medicine based on that. Gisuma dal outé bi ndax ñen nañi dinañ bëgg rek bu féké né jéxal nañ seen ñanga rek ñu continuer dem di liggéey docteur ci clinique yi. The most important thing in medicine is about your clinical experience, what you can do, and not the amount of certificates you have. Li gëna am solo nak ci wàlli faj mooy sa xam-xam ak sa mun-mun li nga xam ne moom nga mun a def waaye nekkul ay kayit yoo xam ne danga ko dajale muy ay certificate. Sorry, I've seen professors who cannot even perform simple surgical procedures. Gis naa ay borom xam-xam yoo xam ne opéré bu ndaw sax mënuñ koo def. I agree with all that, and it's the same in every profession. But we also have to recognize that the professional certification itself is a stamp of credibility, is a stand of standing. And wouldn't you agree with that? Lolu yeb deug la way nak pour mbiri kayit yoyu lolu yeb mandarga la pour woné kayit yoyu nga dajale nonu ma xamala mom ci bopam ci liggéey bi nga def nonu so dafa nek mandarga li woné yow sa taxaway sa xam-xam ak sa man-man. I don't believe in that because my own professor used to tell me that, Doc, the best thing if you want to be a good medical doctor is go in for clinical and forget about these paper things. Man nag ànduma ci loolu ndaxte ki ma daan jàngal daan na ma wax ne soo buggee doon docteur bu mun li nga def da ngay fàtte mbiri kayit yi nga jublu ci liggéey bi ci boppam ni nga koo munee ak ni nga koo defee. Well, by extension, you could have forgotten about the MD certificate and just be a trainee medical doctor and become a doctor, as they used to do it before in the legal profession. You did not have to go to law school to become a lawyer. But ultimately, there has to be a standard test which would be the measure to determine one's standing and to place you at a particular level. Otherwise, it would all be chaotic in society. You disagree with that too? Yes, I disagree. Lima wax fu mu nekk ni mooy lii lu am solo la. Munon nga faté certificate yoyu tamit sax pour nga jàng rek pour li nga liggéey li ni ko defee ni ko mané nga toppal loolu rek waaye nag foog naa lii tam lu am solo la pour nga am ay kayit yoo xam ne mooy wane sa xam-xam sa taxawaay ak sa man-man ci liggéey boo xam ne jàng nga ndax ànduloo si loolu. I don't, because in medicine, that one I know. Once you have your first degree, you can challenge any other person. It depends on what you know, and not the amount of certificates or the different universities you went. Ndax ci wàllu fajum docteur soo jeexalee sa maxaama bu njëkk bi rek mun nga commencer sa liggéeyum docteur ci ni nga ko munee nekku ne da ngaa toog rek di dajale ay kayit. Well, Dr. Mbowe, obviously you left Ife to go to Lugans, and I am certain that you made that choice because of quality. You wanted to attain higher quality. Isn't that the case? No. Doctor, joge nga Ife nga dem Lugan. Te so gisee nga def lu dama fogne da nga bëgg am maxama bu gëna kowe bo xamne mo la gëna dolel ci sa liggéey bi. Had I known, I would have stayed in Kolebu because the practical experience I gained in Kolebu, I never got that in
Dublin when I was doing my postgrad. Man suma ko xamone sax dama dess ci fa ñoo wax kolebu ndaxte li nga xamne mom xam-xam ak lima jangé ci kolebi awma ko ci doban. And why is because that? all the other stuff I can read it on my own. So what was the need wasting time to go for a diploma? Yeneen yi ci dess yep mënon na ko jang ci téré yi jangal ko suma bop jëlé fa xam-xam. Dr. Mbowe, isn't it the case that you believe you got better quality at Kolegu, as you call it, in Ghana? Doctor, hana li nekul lo xamne taxaway bu for nga am Kolebu fi nga demone janga ndax taxaway bobu dafa taxaway bu kowe la ci mbiri liggéey bi ndax du nonu. That is the practical experience, the clinical experience, surgical skills. Lolu moy liggéey bi nga xamne nonu nga ko defé am xam-xam ci wali ay opéré. But by extension, let me just complete, please. And you'll find out that most of my clinical experience, even my surgical skills, I was taught separately, different from the normal routine system you pass through, because it depends on your relationship with your lecturers. Nga gis na sax man xam-xam bi nga xamne amna ko ci wali faj ci wali opéré dafa outé ak anam yi nga xamne fofu lañ ko dé jaaré ci wali njangam dafa dess nak ci kila jangal. Dr. Mbowe, if we go by your logic, Dr. Mbowe suñ topé yoon bi nga wané ni, there would not have been the need to leave Muslim high school to go to Gambia High School. Kon amuton soxla pour nga bay Muslim High School dem Gambia High School. And equally there wouldn't be any need to leave Gambia High School to go to Ife. Kon nak jaruton tamit nga bay Gambia High School dem Ife. These professional bodies is just another layer to add to the accreditation of the education that you have received, and we have to accept that as a fact. Bunta yoyu yeb ay bunta la yo xamne bunti yokute la ci xam-xam ak man bi nga war soxla ci pour li nga mëna def ci sa liggéey bi te lolu yeb daf la yo ka ma xama ndax du lolu. I think it's different. Because when it comes to medicine, this is my area, medicine itself. I think the most important thing is in medicine is your first degree. For medicine, I don't know of other fields. For others, it is your specialization. Well, linga xamne mom nga janga benga setal ko bu baax benga am ci taxaway. First degree is just the foundation. The specialization perhaps would be most important, wouldn't it? Degree bu ñëk bi moy reen yi nga wara taxawé. Let me tell you something. In medicine, I've seen doctors who only had their first degrees, but they are better surgeons than who specialize that part. Ma xamal la leen nak de ci wali faj amna ci ñoo xamne seen degree bu ñëk rek lañ am te ñooñu sax ñoo gëna mun liggéey bi ci ñi nga xamne son ma xama wessu na fofu. That may very well be true, and it's not unique to medicine, it's in every other field. Lolu mun na nekk dëgg te lolu amuton ci mbiri faj rek de lolu mun na am ci yeneen fànna jànga. But that would not be the norm, would it? Waaye lolu du nekk loo xam ne moo war ndax du noonu. The higher your qualifications, the more specialized you are, the more likely it is that you would be more effective and more efficient. More likely. Not always the case. Sa xam-xam nim gëna kowé sa man-man li non la mo gëna kowé ndax lolu mom mo la gëna yokka taxaway bi ci liggéey bi nga def pour sa mbir mi gëna dem kaw ndax du noonu. Let me just give you an example. For example, University of the Gambia, you can be a professor here. If you go to Lugansk Medical, you might be only a registrar. You will be called a registrar. It's just a title. Haral ma jox la misal mo ngi melni University bu Gambia mun nga fe nek professor waye nga dem ci benen university ñu ko wax Lugansk yu mel nonu fofu mom registrar rek nga fa mëna doon. That in fact reinforces my point. It's all about quality. Lolu yeb mu ngi gëna dolel fi ma taxaw parce que li yeb pour liggéey bi ak xam-xam bi nim am gëna amé barké.
If in Gambia one is the only person with knowledge in one particular area, yes, you'd be the top guru. But if you go to the top universities in the world, you may not be even up to scratch. Fi Gambia su fekkee ne yow kenn ne rek am xam-xam boo xam ne xam-xam bi yow kenn ko mun yow kenn ko am léegi ci biir réew mi fii mun ngaa nekk ku gën a kowe waaye boo demee ci yeneen bunta ci biti sa xam-xam boobu mun naa nekk ne ku ndaw ngay nekk te sa place bi dafa gën a wàcca ñeneen ñi ñoo laa gën a kowe. No, I don't agree to that because maybe you are a professor here, you know more than the guy they're calling a registrar there. Déedéet loolu ànduma ci mun ngaa nekk professeur fii waaye xëj na yaay gën a mun wala gën a am xam-xam kañoo ooyee fële registrar. The only way there can be agreement in these different issues is when there is standardization and accreditation based on particular standards. And that is what these professional bodies do. It obliterates all these other different views, and once you attain this standard, it is the gold standard. You still disagree with that? Well, mbir mi lii la si fekkee ne maxaama yooyu yëpp yiñ lim nii yaakaar naa ne gën cee am taxawaay ak xam-xam bu gën a kowee mooy wane sa man-man ak sa maxaama fi mu toll ci yooyu te loolu dafa nekk loo xam ne leena la li la gën a yóbbu ci kaw ci xam-xam bi ak ci man-man bi liggéey bi nga def. Let me give you an example. For example, jox la misaal. I'm not a professor in Ops and Gynec. Man nekkuma professor ci fànn bi ñoo Ops and Gynec. But I don't fear any professor when it comes to surgical operations in Ops and Gynec. Waaye nag ragaluma benn professor ci wàlli opéré boo xam ne dañ ko def jigéen ñi. Some of these surgical procedures, and they are called professors or consultants or any other name. Tu yu rëy yu ñu leen a ooyee naan ay professeur ay consultant ak yeneen i tur. Of course, I do agree with that. If you ask me, I would also want to believe the same about myself. But it does not necessarily make it a fact that I am the best lawyer in the world. But let's leave this point. Let it not detain us. The fact of the matter is, let me finish. The fact of the matter is, there are still higher positions that your practice can attain. Do you agree with that? Yo munga topa yoyu be ega ci place yoyu ñu fa betay ndax du lolu. For example, let me just give Could you answer the question, please? The question is, would you agree that there are still higher levels that you can still attain? Lima laaj moy amna ay maxama yu gëna kowe yo xamne ben tay yo mun nga fexé be ega ci maxama yoyu ci taxaway bi nga nekk ni tay ndax I strongly agree with you. That's why I told you that I'm still learning. So the whole debate was in fact that there is a scope or recognized scopes or positions above your current position. So waxtaan bi moy won amna ay maxama ay place yo xamne ben tay ñu ngi gëna kowe yow fi nga nekk ni ci place bi légui ni tay. You agree with that too? There is one point I want to emphasize. But do you agree with that point? Good. I want to emphasize one point here. No single doctor in this world can claim to be an authority in medicine. Can claim to be an authority in a particular area of practice. Yes. Amul ben docteur bo xamne mën na wax ne mom mo gëna man ñepp ci mbirum faj waye xana mu nekk ben bo xamne ben yoon bu taxawal bopam. And it is precisely for that reason why you have areas of specialization.
loolu motax nak nga am ay fana yi nga xamne mun nga janga be sa man bi aga fim wara aga. You agree with that? I strongly agree with that. Wow, loolu mom andana ci. And it is also for that reason you have professional bodies that offer certifications for the various areas of practice. Is that correct? Lolu motax nga am bunti wala mbotay yu mag yi nga xamne ñom ñoo mëna joxe maxama ci keuyit ak place ci man bi ak xam-xam bi nga am ci bunti liggéey yoyu motax mbotay yoyu taxaw. We're going back again. Yes, we now situating because in medicine you have different schools of thoughts. You have the Russian school of thought, you have the American school of thought, you have the West African school of thought, you even have the Gambian school of thought. ndaxte ci wàlli faj ñu ci bari ni ñoo jëfal seen wàlli liggéey la ni ñoo jëfee la am nga bu Russia am bu Gambia am bu America ak ñeneen ak ñeneen. I am not talking about schools of thought. nekuma di wax ay yoon ay xam-xam yoo xam ne seen yooni bopp lañ. I am talking about certification. Lima wax mooy mbir man boo xam ne dafa ànd ak ay kay. For areas of specialization. Pour place yo xamne dang ko janga be ega ci maxama bobu nga xamne lolu mo la mëna def li nga soxla wala li nga man. The reason why I'm saying this, for example, if you are a member of the West African College of Surgeons. So gisee may wax li ci misal bu fekkee ne yaa ngi bokk ci mbootaay bi ñoo wax West African College of Surgeons. If you go to Russia, you cannot even practice as a medical officer. So demee ca réewi Russia doo fa mun a def sax liggéey fajum docteur. Because you have to sit for their exams. Ndaxte foog nga jël nag seen nattum xam-xam. But that is normal. No. I am a lawyer in Gambia. I cannot just go to England and practice. So because of the peculiarities and also the protectionism that every professional body would place in its own country. But that takes us further away from the point. Okay. Let's agree that with your standing now in the practice of medicine, there are certain levels above your current position, correct? Amna ay maxama yo xamne tay ji ni ñoo gëna kowe ci gëna kowe sa maxama bi fi nga tollu tay. Regardless of how proficient or experienced or skilled you are in your area of practice. Fekk seetuñ sa man bi ak sa taxawaay bi ak sa xam-xam bi ni nga ko doxalee ci sa liggéey bi amna ay place yoo xam ne ñoo gëna kowe sa taxawaay bi. I will not agree with that. The reason being, let me explain myself. The reason being, presently, I'm not trying to praise myself or to say that I'm a good option gynae doctor, but I don't think there is any surgical gynae procedure that I may need to consult someone. Fi mu nekk nii nekkul ne de dama tagga suma boppa de duma mun a wax nag ne maa fi gën a mun ci wàlli opéré ci wàlli mbirum jigéen waaye xam naa ne de ci suma wàlli liggéey soxlawuma ci kenn koo xam ne dinaa tollu jamono joo xam ne foog ma dem sax sàkku ndimbal ci yow. And Dr. Mbowe, we celebrate that because all of us want to see highly competent Gambians in every field. But that is far from the point that we are talking about. Dr. Mbowe, lolu ñun lu ñu neex la te magal nañ ko waaye nag mu ngi sori taxawaay boo xam ne moom la ñoo toppane pour gën koo setal. My point is, if your standing is one of consultant, all right, there are still higher levels. Si fekkee ne sa taxawaay bi mooy maxama bi ñoo ooyee consultant mooy ku am soxla boo xam ne mu ngi demee ci xam-xam boobu ñëw sàkku ndimbal ci yow waaye li ma wax mooy am na ay place bu yu gën a kowe taxawaay boobu nga am. Whether you respect them as levels you would wish to attain or not, these are still positions or standing that are higher. dafa des ndax yow buga nga ega foofu sa buga wala waaye lii ay place la yoo xam ne dañ kowe gën a nekk yu kaw yoo xam ne ñu ngi gën a kowe place yoo xam ne am na ñi ko am te bente ñu ngi liggéey. You see why I'm arguing this point, because I fell into that trap once in my
medical practice at RV. So gisee may wax lii musna curux nag ci mbaal moomu jamono ji nga xam ne maa ngi doon liggéey ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. I could remember when I came back in 98. maa ngi fàttaliku bi ma dellu siwaatee ci réew mi atum 1998. Because none of them knew me by then. jamono boobu nag kenn xamaguma. The first day I took the call to be the doctor on call. bi ma njëkkee commencé nag ne man maay docteur bi nga xam ne bés boobu maa doon liggéey. I could remember then the head of Opsan Gynae, the unit. maa ngi fàttaliku ki nga xam ne moo jiite woon Opsan Gynae. Told me that. ci la ma wax ne. Today you are on call. tey nag yow yaay docteur bi fi nekk pour liggéey. But your consultant. waaye ki nga xam ne mooy sa consultant bi. He told me the name of that individual. mu dal di ma wax tur bi ne kooku mooy ki nga xam ne moom war a digal. Luckily for me. yàlla wërsëgal ma nag. That day I had 3 operations. bés boobu ñetti opéré laa amoon. So after doing the operations without consulting the so-called consultant, because to me he was not my consultant. gannaaw bu ma defee opéré bi ba pare diisoowu ma sax ak ki nga xam ne moom lañ wax ne moo ma war a digal ndaxte man pour man nekkut koo xam ne dama war a wéeru ci moom. The following morning. ca ëllëg sa ca suba. It was a big fight. werante bu rëy moo ci amoon. Whether I should have done the operations. ndax waroon naa def opéré boobu. Or I should have called the consultant, the so-called. dama waroon na oo kooku nga xam ne ñu ngi ko tuddee ne moo ma war a digal li maa def. Dr. Mbowe, are you one of those individuals who are averse to establish order? Dr. Mbowe, kenn nga ci ñi nga xam ne ñoom duñ dee bugg a toppa ndigal? No. Did you look down upon the person's abilities? No. ndax da nga xeeboon kooku lam man? Or you have an overblated expectation of your own abilities? ndax da nga màggal sa xam-xam? No. pour mu gën a kowe kooku? Okay, let's just move on from this topic, because as far as I'm concerned, we've established that your level, as you called it, was that of consultant. nañ jógee ci fànn bi parce que sa taxawaay bi boo xam ne mooy consultant. And I just wanted to establish whether you had gone beyond that level and whether you have done all the steps needed to attain the highest level of specialization certification, like fellowship in Opsan Gynae or things like that. But that's not the case. So let's move on. nañ dem ci kanam dama doon di seetlu ndax sa taxawaay bi àggal nga ci ay place yi nga war a toppa niñ toppalante noonu ba ci kaw ba àgga place boo xam ne mooy fellowship ak yooyu so loolu laa doon di seet ndax àgg nga foofu waaye ba tey loolu nañ ko bàyyi gannaaw ñu continuer. Between 2004 and 2007, you had attained the position of Director of Health Services and at some stage Minister of Health. Is that the case? Digante 2004 be 2007 sama xama bi egg na ci kaw be nga ega place boo xam ne moom la ñu ooyee Minister of Health mooy ministre bu saytu wàllu faj ci réew mi. Yes, I was the health minister between 2004 to 2007. Wow, man maay woon ministre bi saytu wàllu wérgu yaram gi diggante 2004 ba 2007. And in January 2007, some seminal event took place in this country. Ci weeri January 2007 am na ay xew-xew yu doy waar yi xew ci réew mi. In order to gain time, I would not show you a video of this event. Pour ñu mën a am waxtu jarut ma won la vidéo bi pour mbir moomu. But I am sure we would both agree that this event took place. waaye ñun ñëpp dinañ nangu ne ay xew-xew yooyu yu am la yu xewoon la ci réew mi. Former President Yaya Jammeh. ki fi nekkoon président Yaya Jammeh. announced that he had found a cure for HIV-Aids. wane na ne moom am na garab loo xam ne dina mën a wéral feebar bi ñoo ooyee HIV ak AIDS. Is that true? ndax loolu dëgg la. Did that event took place? Yes, that was on the 17th of January 2007. Wow, loolu fukki fan ak juróom ñaar la woon weeri January 2007.
And he said that he received a mandate from God to create the cure from 7 herbs mentioned in the Quran. Mom waxon na ne am na ndigal bu joge ci Yàlla pour dina mëna faj febar bobu si fekkee ne boole na ay xobi garab yoo xam ne dem nañ ba juróom-ñaar. He didn't tell me that. He told me that he had the herbs, but that he had the herbs. Waxut ma loolu de waaye waxoon na ma ne potency. Waxoon na ma ne am na ay reen ak xob yoo xam ne mun na to eliminate the HIV-AIDS virus. That is what he told me personally. Mun na dax li nga xam ne moo di jàngoro HIV-AIDS. I think it is important that we get the language right. Foog na am na solo pour ñu wax kàddu yi ni mu waree ni mu gën a jubee ak ni mu waree. The public record reveals that Jammeh said he has the cure for HIV-AIDS. In fact, he said, and I quote, "Mine is not an argument. Mine is proof. It is a declaration. I can cure AIDS and I will." Wax bi mu waxoon noonu mooy bi moo digle ne moom am na garab bi dafa wax ne moom bosam nekkut mbiri waxi neen wala wérante waaye moom am na garab boo xam ne dina wéral feebari HIV/AIDS moom noonu la ko wanee woon. What he told me was that he had the medical herbs. Man li ma wax mooy am na ay xobaki reen yoo xam ne dafa faj. That have the potency. Te garab yooyu mënoon na am na doole pour faj. To cure HIV/AIDS. Wéral li nga xam ne moo di doomi jàngoro HIV/AIDS. That has the potency to what? To cure or eliminate. Because he normally used those terms, cure and eliminate, but I'll explain to you, if you want to, the difference between the cure and to eliminate. Mom kaddu yim daan wax moy dina wéral wala dina daxa doomi jàngoro ji bem set wecc ñaari kaddu yooyu mom la daan jëfoo boo buggee nag mën naa la koo leeralal. For now, I will settle for an agreement on the terms used. Bente man tam dina nangu ci kaddu yooyu mu wax noonu dina ci nangu. He used to use 2 terms. I will eliminate the virus. I will cure the virus. Ñaari kaddu yooyu la daan wax ne doomi jàngoro ji dinaa ko daxa bem set beneen bi tam mu ne dinaa faj bem wér. And I would accept that he used those 2 terms. Dina nangu ne ñaari kaddu yooyu la doon di wax. And our inquiry of what eventually happened would be based on this premise. We would base it on this premise. Did he cure HIV/AIDS? Did he eliminate the virus? Fajna febar bi bem wér wala daxana doomi jàngoro bi ci nit ñi bem wér. He eliminated the HIV virus. Génne na bem set wecc ci yarami nit ki li nga xam ne moo di doomi jàngoro HIV/AIDS. And he cured the HIV/AIDS virus. Te it wéral na li nga xam ne mooy doomi jàngoro HIV/AIDS. You in fact reinforced the position that I just said. Our inquiry would be anchored on that premise you just made, on that proposition you just made. Dëgëral nga man suma kaddu yi ma doon di wax comme ni nga ko waxee noonu moo gën a dooleel wax bi ni ma ko tëralee noonu. In fact, you are highly welcome. Thank you. In fact, this was called a breakthrough. Time boobu waxtu boobu mu ne moom dem na ba am man boo xam ne moom moo am moom loolu la taxawal te lu am la woon.
mom rek ko fi def mom rek musa def lolu. No, I think that's a mistake. To him, it was his own breakthrough. But so many people they have claimed that they have the cure for HIV/AIDS. Lolu mom halatam la won rek gis-gisam la pour wone ne mom rek mom moy ki nga xamne moko fi musa def amna ñu bari ñoo xamne wéral nañ HIV/AIDS. O claim nañ ñu wéral nañ HIV/AIDS. Wow. Okay. And he said he could cure HIV/AIDS in 3 to 10 days. Waxon na ne dina faj bem wër HIV/AIDS digante ñetti fan be bañoo wax fukki fan. Yes, I could remember that. Wow, loolu day fàttaliku naa ko. And on that basis, ci kaw loolu, a call was made for people with the disease to come forth for treatment, correct? ci kaw loolu oote na ñi nga xam ne ñu ngi am feebar bi nañ ñëw dugga ci fajam bi dina leen faj. No, I think the message was if anyone is interested. Foog naa li mu waxoon mooy ne képp koo xam ne yow am nga ci ité bi pour ñëw bokk ci. You can come. Mun ngaa ñëw. So it was on a voluntary basis. Mel ni daal ni mu ko doon waxee mooy ku ci nekk ku bëgg a ñëw da ngaa ñëw ci sa coobare boppa. But in fact, that is not the case for the first batch. waaye nag loolu nekkutoon moo amoon pour ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a ñëw pour faj bi. I don't know much about the first batch because I was not part of the first batch. I was not part of the people who made the selection. Man nag xaw ma mbiri kuréel gu njëkk gi nga xam ne ñoo njëkkaa ñëw ci faju bi ndaxte jamono jooju man bokkuma woon ci tànn boobu ñu doon def. Let's take a small step backwards. nañ jël benn tànka ci gannaaw tuuti. At the time of this breakthrough pronouncement, bi moo digle ne moom am na faj mi. You were the Minister of Health. time bu waxtu boobu yaa ngi nekkoon ministre bu saytu wérgu yaram ci réew mi. Yes, I was. Waaw maa ko nekkoon. And you had superintendency over the implementation of the national HIV policy. fu mu nekk nii sarta bi ñu taxawaloon ci mbir HIV ni ñu ko toppee si réew mi yaa gënoon na ci kawe ci ñi nga xam ne am nañ maxaama ci mbir moomu. It was under the Ministry of Health because anything related to health is under the Ministry of Health, but I was not overseeing that section. Loolu mu ngi mel ni mu ngi nekkoon ci ron liggéeykaay ministre bi saytu wérgu yaram gi ndaxte lépp loo xam ne rek aju na ci mbiri faj ci ron liggéeykaay ministre bi saytu wàllu wérgu yaram gi la waaye nag jamono boobu man nekkuma woon di jiite bunta boobu. But it is obvious that as health minister, you are responsible for all government interventions in that sector. waaye seet na ne comme que yaa nekkoon ministre bu saytu mbir wérgu yaram si réew mi kon nag lii liggéey la boo xam ne sa ron la nekka pour lépp loo xam ne mbiri faj la pour mun nga cee am kàddu wala mun nga cee am loxo. That is true, but the president is my boss. loolu day dëgg la waaye nag président ba woon mooy woon suma boss. I think we would come to establish that and come to establish that in fact foog naa dinañ ñëwaat pour taxawal loolu ci kanam. you followed his orders as your boss. toppa nga kàddoom yi comme que mooy woon sa njiit. Okay, I'll move on. During this period, as at the time of the breakthrough announcement, HIV/AIDS was no longer a death sentence in Gambia. Do you agree to that? waxtu bi moo wax waxam yi ne moom am na faj waxtu boobu HIV nekkutoon mbir moo xam ne kum jàppa léegi dañoo wax ne kooku daal fanam dafa jeex dafa dee. Up to as we speak, conventional medicine has condemned all HIV/AIDS patients to death. ba jamono bi ma wax yow nii sax li nga xam ne moo di garabi docteur yi moom daxana li nga xam ne mooy lor ki amee doomi jàngoro HIV/AIDS. Well, Dr. Mbowe, the science. That is the science. I'm talking about science. Science has condemned that when you are HIV/AIDS patient, the prognosis is very poor. The survival rate is just recently with the new antiretroviral drugs that the prognosis has been increased. And
But conventional medicine has long time condemned all HIV/AIDS patients to death. Ba jamono ji ma waxe ni yow sax ñi nga xamne ñoy borom xam-xam ci wàlli faj borom xam-xame harala yi woné nañ ne ku am HIV/AIDS dal mu jëntel bi dang ci loru waye xana légui bi nga xamé ne commencé nañ di jëfo li ñoo naan ñu diko wax antiretroviral ci lañ gis ne légui HIV/AIDS dal doomi jangoro bi du loral. And in 2007 there was already antiretroviral drugs in Gambia, correct? Depuis 2007, antiretroviral garab gogo mu ngi won ci réew mi du nonu. Yes, that is very true. But let me tell you, in 2007, many patients they died of HIV/AIDS. Wa lolu mom deugal la de waye ma wax la nak ne atum 2007 amna ñu bari ñu amone doomi jangoro HIV/AIDS bi dañ ci ñaka seen bakkan. Yes. Conventional medicine has condemned HIV/AIDS patients to death a long time ago. So to conventional medicine, there is no cure for HIV/AIDS. Pour dal bo sukkandeko ci garabi tubaab yi nga xamne mom lañu jëfo ñom wax liñ wone dal moy ne HIV/AIDS ken duko faj bem wër. But my point, Dr. Mbowe, sorry, and there is no medication that can eliminate the HIV/AIDS virus from the human system, according to conventional medicine. Nak suñ sukkandiko ci garabi tubaab yi amul ben garab bo xamne dina dakh setal wecc li nga xamne modi doomi jangoro HIV/AIDS ci yarami nit. Let me remind you, you don't only have conventional medicine. Waye ma fatel la nak ne garab yi nak doonu rek garabi tubaab. You have also traditional medicine. Amna ñi garabi faj nit ku ñuul tamit. But I will come to all that, okay. Dr. Mbowe. No problem. My point is, as at 2007, advancement in the treatment of HIV/AIDS has so succeeded to the point that HIV is no longer a death sentence as it used to be before the discovery of antiretroviral drugs. HIV fever bi nim njëkkee woon ne kum jàpp rek sa fan jeex na waxtu biñ amee garab yooyu ñu ooyee ARVs wecci na mbir mi parce que bu njëkk bi su ko nit amee su amee nit amee feebar bi rek dañoo ne fanam jeex na waaye garab yooyu biñ feeñee wecci na loolu mun naa dimbale nit ki mu am dundaam ba ci kanam. You don't agree with that? I strongly disagree. In 2007, so many patients, very few patients even dare to declare that they were HIV/AIDS. Anduma ci de ndaxte ba ci atum 2007 ñi amé doomi jangoro ji sax du ñaan ñëmé feñal seen boppa. But you are answering a completely different question. Waaye li nga tontu ni dafa uté ak laajte yi ma laaj. My question is, with the advancement in the science and the medicine, HIV/AIDS was no longer a death sentence in 2007. Lima wax ni moy 2007 HIV/AIDS bam génné bu njëkka kum jàppa ne sa fan jeex na danga dee waaye bi garab yooyu feeñee loolu dafa weeci ma xam taxawaay bi ne feebar bi kumte sa fan jeex na mu weeci ko feebar bi kumte sooy jël garab yooyu dina la mun a jox fan bu gudda. It was still a death sentence in 2007. Mom dal ba ci atum 2007 HIV and AIDS ku ko am dal da nga ñàkk sa bakkan. Is it a death sentence today? Waaye ndax tey ci jamono ji ben tey bam feeñee bu njëkkam noonu la may ba tey death sentence la kum jàppa dangaa dee. I will not say so. Man nag duma wax loolu de. Why? Lu tax? Because now you have different types of medications in the market. Both from the traditional sector and the conventional sector. Let's focus for now on the conventional. You're highly welcome. And these medicines were not available in 2007? 2007. When you talk of the medicines, there are these generations of medicines. New ones are coming every time.
soo waxee mbiri garab nag garab yi dafay ñëw yeneen ñëw jamono bu ci nekk rek yu ees mooy ñëw. And to understand how the antiretrovirals work. pour ñu mun a xam bu baax nag garab yi I think we would come to antiretroviral ni moo doxee. Maybe let's just focus on the impact of these new medicines on a person with HIV/AIDS as of 2007. Let's focus on that for now. Later we will talk about how antiretrovirals work. nañ fu mu nekk nii loolu dinañ ci ñëw ci kanam waaye fu mu nekk nii nañ emagum ci garab yi ARV yi ni ñoo doxee ak waxtu boobu seen faj ak seen doxin nam mel nañ seet loolu fu mu nekk nii. It's the same ARVs, the ARVs you're talking about, the antiretrovirals. But the most important thing, their effectiveness depends on the way they act. su ñoo wax antiretroviral nag moom yëpp benn la rek li ci ute rek mooy anam yi nga xam ne noonu laa doxee ci yarami nit ki. My point is they are in groups. My point, Dr. Mbowe, their effectiveness will depend on how they act on the T helper lymphocytes. We'll come to that. Yes, we will come to that. But the point I'm trying to make is, by 2007, there was hope, at least, for people living with HIV/AIDS, because there was medicine available that could prolong their lives and if used properly, could give them the possibility of living a healthy, normal life. Do you agree with that? Ay garab amon nañ 2007 garab yi nga xam ne garab tubaab lañ waaye si fekkee ne képp koo xam ne am na feebar bi ngay jël garab yooyu nam waree comme nañ ko waxee mun na am jox na nit ñi yaakaar ne dinañ mun a am fan bu gudda boo xam ne at least dinañ dem ba egam xama boo xam ne dinañ mun a def seen soxla toppatoo seen soxla def seen liggéey comme nañ waree fekka duñ teel a dee comme ni buñ njëkk bi ni mu feeñee woon bi mu feeñee woon. I think hope has been there from day one since Allah created man, because it's clearly stated that there is a cure for any disease. Foog naa yaakaar moom mu nga tàmbalee ca ba nga xamee ne yàlla bind na doom aadama ndaxte wax nañ ne feebar bu am rek fajam am na. So is the time who will discover what and when. Then why would you say it was a death sentence before 2007? I didn't say that. I said, according to conventional medicine, when you get HIV/AIDS, the prognosis very poor. Man waxuma lool de dama ne according to conventional medicine, not traditional medicine. Garab bi tubaab la wax ne wone nañ ne HIV and AIDS jamono jooju ku ko am daal da nga ñàkk sa bakkan waaye du garab bi nit ko ñuul. And you don't believe that? You don't believe that? For me, personally, no. All right. Perhaps maybe that informed your future actions. Kon nak lolu mo la jox sa taxaway sa xam-xam ci ca kanam jëf yi nga doon di def. I'm born Muslim from day one. Man day bama juddo medical doctor, I had to believe that there must be a cure, because it's clearly stated in my faith. Bala ma doon nekk docteur sax gëmoon naa ne feebar bu nekk am na faj ndaxte loolu feeñal nañ ko ci suma wàlli diina. You can say that maybe I don't know the cure, but to say that there is no cure. Mun nga wax ne xëj na mun naa am xaw ma lan moo ko wéral waaye pour wax ne amul garab bu ko wéral. You see, Dr. Mbowe, we can have a lot of debates in semantics. And that would be absolutely unnecessary. It would be boring and a waste of our time. Intellectually and academically, it may be interesting, but it does not advance the purpose of the commission. Clearly, if we don't know it, it is as good as it doesn't exist for us. mun nañu am wérante façon yu bari ci mbiri HIV/AIDS comme niñ ko waxee nii te loolu dafa gën a yàggal mbir mi waaye nag li ma wax ni mooy feebar bi feebar la boo xam ne comme niñ ko waxee léegi nii ni moo demee nii nit ñi seen gëm-gëm ak seen xalaat dañ ute ci mbir mi
ak garab yi nga xam ne ñoo feeñ moo tax ñu ne jox na nit ñi yaakaar. No, the point I last made was, perhaps maybe I spoke a lot. I should have shortened my statement. The point I want to make is, if we do not know the cure does not exist for us. Would you agree with that? You can always say, I don't know, but not others don't know. Conventional medicine can say, yes, there is no cure. But cannot say that traditional medicine does not have the garabi tubab day mun na wax ne waaw amul dara lu mun a wéral doomi jàngoro AIDS waaye nag garabi nit ku ñuul moom mun naa taxaw moom it ne waaw man gis naa lu ko wéral. But the issue here is not that. The issue is that there is no known cure for HIV/AIDS. du loolu fu mu nekk nii. mbir mi mooy amaguñ loo xam ne mooy faj ba wéral HIV/AIDS. With due respect, I strongly disagree. We would come to all that. I think you would have a chance to explain why you think that there was a cure in traditional medicine and why you think that what Jaya Jame offered was a cure. We would get into all that. Amut faj wa ak li tax nga gëm ne garabi nit ku ñuul ñoom mun na am ñu am faj ba liggéeyi Yaya Jammeh ba bang ci duga lu tax nga gëm ne ba tey am na loo xam ne dina ko mun a faj loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam. After Yaya Jammeh made his declaration, bi Yaya Jammeh joxe ndigle bi, did you eventually have anything to do with the program? Ndax amoon nga dara loo xam ne def nga ko ci mbiri programme bi? I was the Director General. Man maa nekkoon Director General maa jiite woon mbiri faj bi. My main role in that treatment program suma taxawaay moom ci wàlli faj boobu Yaya Jammeh doon def was to help him clinically be monitoring the patients. mooy daal pour ma dimbale ko ci wàlli faj ñi nga xam ne noonu laay toppee di seet ñi feebar. And what does that entail? Loolu liggéey boobu lan la nekkoon ci biir liggéey bi? That is the well-being of the patients. Loolu mooy daal seet yokkute ki nga xam ne moo feebar. And that's the clinical part, the clinical part of medicine. And what would you normally do in discharge of those functions? Lan ak lan nga doon di def pour doxal sa liggéey yooyu lan la ci nekka? Be taking complaints from them. Pour ma déglu leen seet seeni tawat. Monitoring whether they have any symptoms. Di seet ndax am nañ yenn mandarga. Or any abnormalities. Wala loo xam ne mu ngi leen dal te waru leen a dal. Report to the president. Ko defee ma dem xamal ko président bi. And advise him. Digal ko. Whether the patient should be referred or not. Ndax ke ku feebar dañ ko war a toxal wala déet. Referred to where? So, normally depending on where we are, whether we are in the Combo area or we are in Fonyi. We are in Fonyi, patients are normally referred to Buyam. Dr. Mbowe ne ko dafa des nag ban boor la ci foofu faju nekk. Greater Banjul area. So nekkee boori Banjul. Most of the time we refer the patients to Royal Victoria King Hospital. Ëpp yëpp dañ laa yóbbu ci lopitaan bu mag ci Banjul. They have any ailment. Su fekkee ne am na dara loo xam ne dal na borom. And how was this treatment, the HIV treatment? How was this virus eliminated? How were these patients cured by Jammeh? Let's start your explanation from when you joined the program with the first batch. Léegi pour mbiri faj mii nii naka la fajee nit ñi naka la génnee doomi jàngoro bi ci yarami ñi nga xam ne dañ feebar nañ ko dooree yow waxtu bi nga duggee ci mbiri faj mi. Medications we are given to the patients. Amoon na ay garab yoo xam ne moom lañ doon jox ñiy faju. What kind of medication? Yan façon garab? Up to now, I cannot tell you the type of medications the president was using. According to him, he told me initially that
he was using about 7 different medications. Waxna mané amna juroom ñaari façon garab yu mu doon jëfoo. Later, gannaaw bi, he told me that he was using more than 20 different types of medications. Gannaaw gi mu ne ma lim doon jëfoo sax weesu na ñaar fukki façon garab. That included the infertility and other treatments. But he never told me specifically the type of medicine. I could remember too, he once told me that some of the medications are from the Gambia. Others are from America. Latin America. Latin America. When I could remember, but he never told me the. And you believed him? Pardon? Did you believe him? Why should I not believe him? I don't know the medications. Okay. I am surprised you believed him. No, don't be surprised. Even the drugs I'm using in my clinic, I don't know where they're from. That is very normal. Give a medication that he doesn't know where he's coming from. Did he carry on as if he was a medical doctor? Well, to my understanding, in medicine you have the conventional doctor and then you have the traditional. Man ci suma walli xam-xam dal xamna ne ci walli faj amna ño xamne dañoo faj ci wàllum yoonu tubaab am ño xamne dañoo faj ci walli aada yooni nit ku ñuul. But first, let's establish that the medication he was giving was traditional medicine, correct? Why nañ taxawal ne mom garab bim doon di joxe garab nit ku ñuul la woon ndax du lolu. According to him, it was herbal medications. And in fact, he claimed to have inherited this knowledge from his father. Well, I think the whole country knows that Kanila is known for traditional medicine. Kanila is known for fixing fractures. That's orthopedic medicine. It all boils down to medicine. But isn't it a completely different branch? Normally they give herbs. Let's not speak over each other. Okay. Is it not a completely different branch of medicine? And wouldn't HIV/AIDS be in sexual or infectious diseases? Well, the mode of transmission is still, there are arguments, whether through kissing, through sex, there are different ways. Well, HIV/AIDS nang ni mo walante betay amna ay yoon mo xam tedda digante góor ak jigéen mo xam fonante ak yeneen ak yeneen. But it falls within the branch of infectious diseases. Why mungi boka ci febar yo xamne daf de walante. Yes. Wow. And it's completely different from orthopedics. Lolu dafa outé ak yenen febar yi nga xamne ñu ngi am. A traditional practitioner doesn't know what infectious diseases are. Ki nga xamne mom moy faj ci wàllu nit ku ñuul mom xamut biri febar yi walante. They don't know the etiology, the pathogenesis, the pharmacology. Xamuñ li nga xamne moy anam yi mo amé ni mo xewé waye dañuy faj. Well, that's your impression, Dr. Mbowe. No, that is true. That is true. Just allow me. For the person who is doing orthopedics, obviously the person would know bone structures and so forth, wouldn't they? And the traditional bone healer would understand bones. That is true, and also will understand the herbs, the medication. They don't just fix your legs like that. Exactly. Your fracture. They give you
medications to drink too. Waaw loolu dëgg la moom dinañ they xam know mbiri also medicine. te dinañ xam façon garab yiñ laa jox du jee defar yax bi rek de waaye am na garab yoo xam ne moom lañ laa jox tamit. This is precisely the point I was making, because you suggested that traditional medicine, traditional healers don't know these things. I am telling you that they do know these things. Li mooy li ma doon di wax parce que wax nga ne fajkat yi nga xam ne ñu ngi fajee ci yooni aada xamuñ ute bi nekk si garab yi waaye ma ngi laa wax ne gars yi xam nañ garab. And they also have specializations. ñoom it am nañ ay xam-xam yoo xam ne xam-xam yu déggu la yu wéru. You agree with that? I agree with that. But let me also emphasize one point. For example, giving you just an example, a person having hepatitis. If you go to some of these traditional healers, they'll give you the medications to cure you, but they don't know the causative agent. They don't know the pathogenesis of the virus, whether it's a virus, protozoal, or bacterial. That's the point that I'm trying to emphasize. Do you find that dangerous sometimes? Medicine is the restoration of the sick to health. So once you opt for any form of treatment, be it conventional, traditional, there are risk factors. Dr. Mbowe, you are answering an entirely different question. My question is, the proposition you just made about traditional healers not knowing the implications or the effect on the person of the medication that they give, I am asking whether that is dangerous or not. We all accept there are risk factors in every medicine. In fact, every medicine is some form of poison, isn't it? Degala why comme li ñu waxé ni garab façon bu nekk amna ay texa yi ci mëna nekk waaye li ñu wax ne ci fajam nit ku ñuul garab yi ñoo joxé amna ay texa yoo xam ne mun na cee am yi garab yi ñoo joxé loolu lañ doon di wax ne ñoom ñu ngi joxé garab yooyu waaye xamuñ ndax lii am na loo xam ne am na lu garaaw loo xam ne dina gëten ki ñëw faj ndax garab bi nu moo mën a doxee ci yaramam mun na ko isil ay jafe-jafe. And my point is that suma wax bi nag mooy lii that it is dangerous to give medicine without knowing the implications or the impact or effect it would have on the person. Would you agree to that? mooy pour joxe garab boo xam ne yang ko joxe waaye xamuloo garab gi yan texa wala yan jafe-jafe la moo isil nit ki nga xam ne kooku nga jox garab gi suma wax bi loolu la ndax du dëgga. I think you are right, but let me tell you one thing. With due respect, I think to the traditional healer, he will have his medications, but cannot explain in the conventional way how the medications they work. That's always a problem. And the impact it would have on all the organs of the person, they would not know. Limo isil nit ki ci ay yoo xam ne ñu ngi ci biir yaramam ay jafe-jafe yi moo isil loolu xam ne mu ngi ci biir nit ki gars yi duñ ko mën a xam. They know the side effects. A good traditional healer, just like a good conventional doctor, will know the side effects of any medication he or she is given to his or her patients. But Dr. you would accept that when it comes to side effects, there are some that are easily visible, those that have symptoms, and there are some that are internal and may not be so visible. You will agree with that? Amna ay garab yo xamne bu ko nit ki jëlé jafe-jafe yim la isil mun na nek lo xamne dina ko feñal
si biti be nit ki dina ko mën a gis ne lii jafe-jafe la boo xam ne garab gi moo ko isi waaye am na yenn yoo xam ne du feeñ borom du xam ne lii garab gee ko def waaye dina am jafe-jafe boo xam ne dafa nëbbu borom du ko xam. Do you agree with that? The side effect is the side effect. The side effect must be exposed for you to know. If you don't know, then that means that there is no side effect. If there is any hidden side effect, then that medication does not have that particular side effect. We talk of side effect is the symptoms that manifest after taking a particular medication. If I take paracetamol and started bleeding, then for me, the side effect is the bleeding. But if I take side effect, if I take paracetamol, and there is no problem with me, then where is the side effect of the medication? How will I know? If the bleeding is internal, would the traditional healer be able to detect that? Si fekkene nacha bi borom di nacha te ci biir la nache feñut ki faj ci yoni aada bi ndax borom dina ko xam. They know internal bleeding. Traditional healers are equally good as conventional dinañ xam de ki nacha ci biir ndax te tamit dañ wara xam ne ñi faj ci wàlli nit ku ñuul ñoom tamit dañ mun seen liggéey nak comme faj tamit tubaab. Essentially, Mr. Mbowe, what you have just done is you have just negatived all the problems you have just mentioned about traditional healing. Li nga wax ni fi léegi kon loolu reyna lépp loo xam ne mu ngi bokk ci faju aada loo xam ne borom bu amee jafe-jafe comme dafa wane ne kenn du mën a xam jafe-jafe yooyu comme parce que sa wax rey nga leen yëpp. You see shaking your head in disagreement. I'll give you then the opportunity to tell us again what are the problems with traditional medicine. Mange gis na yang yengal sa bopa te lolu dafa wone ne nangulo waye legi dina la jox yoon nga wax ñu maybe li nga xamne moy jafe-jafe ci fajam aada. Maybe you don't seem to understand me. What I'm trying to emphasize is that dafa melni li ma wax da dego wuñ torop waye li ma bëgg dégéral moy under traditional medicine, they cannot explain through the conventional scientific way. That's the difference. My point is, not only can't they explain in the scientific conventional way, duñ mëna wax comme niko yoni tuba bi wone ak niñ ko waxé. But in addition to that, waye pour yokka ci kaw lolu, they would not know the full effect of the impact of the medicine that they give. Duñ xam garab giñ joxé lim mëna isil nit ki lim amal nit ki duñ xam be fan la mëna em lolu ñom duñ ko mëna xam. While they may know waye mën nañu xam what it could cure, lim mëna faj. They may not know everything else it does on the person. Would you agree to that? I strongly agree, sir. But let me emphasize one point. That is the conventional. There you have your anatomy, you have your topographic anatomy, you have your physiology, you have your pharmacology, you have other fields, your histology. You combine all those things to present your facts. That is science. Exactly. But to the traditional healer, you will not know the topographic anatomy. Exactly. This is the point. But he can be a good surgeon. For example, the orthopedic does not know what is anatomy or what is topographic anatomy, but he'll fix your bones for you. That is precisely the point I'm making, Dr. Mbowe. Thank you. While they may do things, their level of knowledge is not holistic. Mun nañu def ay jëf-jëf waaye seen xam-xam mënut a wane lépp loo xam ne mu ngi nekk ci li ñoo liggéey. Like all these other branches. Comme yeneen fànn yi nga wax nii. That you mentioned, which are necessary to have a complete scientific understanding, they don't have that. Comme li nga wax ni fànn yi nga wax ni yépp
ñoom mënuñoo am xam-xam boo xam ne moom mooy nata yooyu yëpp wane ko. moo ëmba loolu yëpp. But at the end of the day, no, just answer the question. You are right. I strongly agree with you. No, thank you. Thank you. And let's move on because we have to make progress. Okay. Okay? And my point is, isn't this dangerous? The situation where one is giving medicine without knowing the full impact, the whole spectrum of the impact that medicine could have on the person. Isn't that situation dangerous? Lima wax fu nekk ni mooy pour joxe garab boo xam ne yow doo mën a xam lépp loo xam ne ay jafe-jafe la wala ay texa la li nga xam ne dina ko mën a isil borom ki nga jox garab gi. Lima wax mooy ndax loolu nekkul loo xam ne lu garaaw la ci nit ki. That is both to the conventional healer or to the conventional doctor and to the traditional doctor. A good traditional doctor, will never give herbs that will cause intoxication or will cause complications. The same thing applies to a good conventional medical doctor. Will never prescribe drugs that will have harm. Docteur bu baax buy faj ci wàllu tubaab ak docteur bu mun koo xam ne dafa faj ci wàllu nit ku ñuul ñoom ñëpp kenn du ci jox ki moo faj loo xam ne daf koo lor. We have to take our first break and we would come back and continue this conversation, but perhaps maybe when we come back we should speed up on some of these issues and make progress. There is a whole lot of ground to cover. Thank you, Mr. Dinañ am suñ break bu njëkk bi fii waaye suñ ñëwee dinañ gën a gaawal mbir mi parce que li des ci gannaaw bari na loo xam ne war nañ ko waxtaanee jërëjëf. We'll take a coffee break and come back at 12:15.